Good morning students. Today we are going to discuss about neonatal resuscitation or resuscitation of a newborn. Neonatal resuscitation. What is neonatal resuscitation? There are some series of actions used to assist newborn babies who have difficulty with making the physiological transition from the intrauterine to extrauterine life. Okay. During the process of birth, the baby has to face many physiological and environmental changes which produce some stress in newborn babies. So, the neonate needs to adjust to extrauterine life to maintain normal physiological activity. So, approximately 10% of newborns require some assistance to begin breathing at birth, for example, oxygen or any stimulation. They need some stimulation to take first breath in their life. And less than 1% require extensive resuscitation measures. Okay, so what is neonatal resuscitation? There are some series of actions used to assist newborn babies who have difficulty with making the physiological transition. നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അതൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് ന്യൂ ബോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില അസിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നിയോനേറ്റൽ റിസസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ സം സീരീസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ടു അസിസ്റ്റ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ഹു ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റി with making the physiological transition from the intrauterine to extrauterine life. Neonatal Resuscitation Program or NRP. The National Resuscitation Program was developed by American Heart Association AHA and American Academy of Pediatrics, and India the National Neonatology Forum NNF and the Indian Academy of Pediatrics IAP. They are propagating guidelines through neonatal advanced life support courses workshops across the country. So the National Resuscitation Program was developed by AHA and American Academy of Pediatrics. They developed some guidelines, and in India National Neonatology Forum and the Indian Academy of Pediatrics, they propagating the guidelines through neonatal advanced life support courses. In some cases we can anticipate resuscitation for the newborn. There are some high risk situations. For example, in case of maternal situations or maternal conditions like high risk pregnancy, for example, mother have malnutrition, maternal malnutrition, or she have bad obstetrical history. For example, mother have any uterine disorders like bicoronate uterus or incomitant uterus, or she have preeclampsia, any hypertensive disorders, or she have any chronic medical illness like renal or cardiac anomalies, or infections like group B streptococcal infections, or bacterial vaginosis, or RH immunization. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണ് ഹൈപ്പർബിലിറുബിനീമിയ. ആ കേസിൽ RH ഐസോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സീമിയാസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി. ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റേണൽ ഹൈ റിസ്ക് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് റിസസിറ്റേഷൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Next we can see fetal factors that are some high risk situations we are anticipating resuscitation for the baby, that are low birth weight babies, preterm babies, intrauterine growth retarded babies, multiple pregnancies, fetal malformations, for example any congenital anomalies or any CNS anomalies. In these cases also we can anticipate resuscitation, and fetal distress. For example, meconium aspiration syndrome, the baby will have severe respiratory distress. In this case also we can anticipate neonatal resuscitation. And abnormal variation in heart rate or rhythm or ECG, and changes in fetal blood pH and gases on fetal blood samples,
A weak fetal heart rate of less than 100 beats per minute or its irregularity during last stage of labor. This is very important. A fetal heart rate of less than 100 beats per minute, or if the heart rate is irregular during the last stage of labor. In these situations, we can anticipate neonatal resuscitation. The important reason for giving neonatal resuscitation is due to birth asphyxia. Okay, what is birth asphyxia? It is defined as the failure to initiate and sustain breathing at birth. So in case of birth asphyxia, we can give neonatal resuscitation to the babies. So what is birth asphyxia? It is defined as the failure to initiate and sustain breathing at birth. Okay. So what is the side effect or after effect of this birth asphyxia? The common worry of health professionals and parents is the permanent brain damage that cause birth asphyxia due to birth asphyxia. So the after effect of birth asphyxia is permanent brain damage. So we have to avoid this birth asphyxia. To avoid this, we should provide immediate management to the newborn babies. Okay, നമ്മൾ അബ്ഗാർ സ്കോർ പഠിച്ചായിരുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ അബ്ഗാർ സ്കോർ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ്. ടോട്ടൽ സ്കോർ ഈസ് 10. ഓക്കെ, 8 to 10 ആണ് സ്കോറെങ്കിൽ ബേബിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ഏകദേശം ദിസ് സ്കോർ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ 90% of the neonates and nothing is required. They accept nasal or oral suctioning. Okay, if Apgar score is 5 to 7, they are suffered with mild asphyxia. Okay, and they respond to vigorous stimulation. ചില സമയത്ത് ഒരു ഓക്സിജൻ ഒക്കെ അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. And if the Apgar score is 3 to 4, the neonates are moderately depressed at birth and they are usually cyanotic and have poor respiratory efforts. But they are usually respond to bag and mask ventilation and they become pink. But if the Apgar score is 0 to, these neonates are severely asphyxiated and they require immediate resuscitation. Okay, ഇപ്പോൾ 0 to ഉള്ള അബ്ഗാർ സ്കോർ 0 മുതൽ 2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് they are very asphyxiated and they require immediate resuscitation. Okay, the after effect of this asphyxia is the permanent brain damage. For example, meconium aspiration syndrome ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ മിക്ക കേസുകളിലും മജോറിറ്റി കേസുകളിലും അവർ സിവിയർലി ആസ്ഫെക്സിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ എയർവേസ് എല്ലാം മെക്കോണിയം വന്ന് ബ്ലോക്ക്ഡായി എന്താണ് ബ്രീത്തിങ് ഒന്നും പ്രോപ്പർലി നടക്കുന്നില്ല, ഓക്സിജൻ ഇൻഹേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആസിഡോസിസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ബോഡിയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലോട്ടൊക്കെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല, അവർ സിവിയർലി ആസ്ഫെക്സിയേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ യൂട്രൈൻ ലൈഫിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞ് MRI വരെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അബ്ഗാർ സ്കോർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് and we have to observe the signs of the baby immediately after birth. Next we can see the components of resuscitation or TABCDs of resuscitation. നിങ്ങൾ അഡൽട്ട് റിസസിറ്റേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ABCDs ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ABCs ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നിയോനേറ്റൽ റിസസിറ്റേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. നിയോനേറ്റൽ റിസസിറ്റേഷൻ പീഡിയാട്രിക് റിസസിറ്റേഷനിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ന്യൂ ബോൺസിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന റിസസിറ്റേഷനാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് neonatal resuscitation? It is TABCDs of resuscitation. T for thermoregulation, A airway, B breathing, C circulation and chest compression, D drugs. Okay, TABCDs of resuscitation. It is neonatal resuscitation, not pediatric resuscitation, newborn resuscitation. It is
thermoregulation, airway, breathing, circulation or chest compression, and drugs. We can see it in detail. T for thermoregulation or maintenance of temperature. We can dry the baby quickly. We can provide warmth, dry with pre-warmed towel, and immediately remove the wet clothing of the baby, and we can keep the baby in radiant warmer. Okay, the first component of neonatal resuscitation is temperature or thermoregulation. We can provide warmth and dry the baby and with a pre-warmed towel, and remove the wet towel, and we can place the baby in radiant warmer. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ TABCDs ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ഈ സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. Next, A or airway. What is the position of the baby? Put the baby on its back and clear the airway by suctioning the mouth and nose, and at times trachea. Okay, so what is the position of the baby? We can place the baby on its back and we can clear the airway by suction, where mouth, nose, and in sometimes trachea. We can maintain breathing. Before breathing, we can maintain breathing by tactile stimulation. We can provide tactile stimulation by slapping the foot or rubbing the back. Otherwise, we can give in breathing, we can give positive pressure ventilation (PPV) with bag and mask or endotracheal intubation. Breathing by tactile stimulation or positive pressure ventilation. And C for circulation and D for drugs. C for circulation. Circulation can be maintained by chest compressions and medications. We are giving medications if the baby is needed. We can needed situation, we can provide medications. Okay. So TABCDs of respiration. T for temperature or thermoregulation, A for airway, B for breathing, and C for circulation, D for drugs. Next we can see neonatal resuscitation equipments. In that, suction equipments like mucus aspirator or meconium aspirator, suction catheters 10 French or 12 French or 14 French. And for bag and mask equipment, neonatal resuscitation, self-inflating neonatal resuscitation bags and face mask for both term and for separate for preterm babies, and oxygen with flow meter and tubings, and the intubation equipments like laryngoscope with straight blade number 0 for preterms and number 1 for term babies. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളുക, നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. Laryngoscope with straight blades for number 0 for preterm babies and number 1 for term babies, and extra bulbs and batteries for laryngoscope, and endotracheal tube for internal diameter of 2.5, 3.0, 3.5 and 4.0 mm. And the medications are epinephrine and sodium bicarbonate, NS or RL, naloxone hydrochloride, and the miscellaneous are linen, shoulder roll, gauze, radiant warmer, stethoscope, syringes of 1, 2, 5, 10, 20, 50 ml, feeding tubes of 6 French, umbilical catheters 3.5, 5 French, and 3-way stop clocks and gloves. So these are the equipments we are needed for the neonatal resuscitation. Resuscitation algorithm. So in next slide we will discuss about resuscitation algorithm. Algorithm നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളത് നോട്ടിലോട്ട് എഴുതി ആ സ്റ്റെപ്സ് അതേപടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആ ആൽഗോരിതം ആസച്ച് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിയോനേറ്റൽ റിസസിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ.
This is the neonatal algorithm for resuscitation. So after birth, one should ask some questions about the newborn. The questions are: is the baby clear of meconium, and baby has breathing or good crying, and baby have good muscle tone, color pink, and term gestation. Okay, so after birth, one should ask some questions about the newborn. The questions are: is the baby clear of meconium, and baby have good breathing or crying, and baby has good muscle tone, is what is the color of the baby, and is the baby's term of gestation. Okay, if answers to all these questions are yes, the baby does not require any active resuscitation, and we can provide routine care like warmth. We can clear the airway of the baby, and we can provide the drying of the baby. Okay, so if the answers to all these questions are yes, the baby does not require any active resuscitation, and we can provide routine care for the baby like warmth, clearing the airway, or we can provide drying for the baby. Okay, we can provide warmth by putting the baby directly on the mother's chest in skin to skin contact, and we can clear the airway if required, and it can be done by wiping the baby's mouth and nose using a clean cloth, and no need to suction routinely, and dry the baby. If answer to any of these questions is no, the baby requires resuscitation. Some initial steps of resuscitation. Okay, if these when we asking for these 5 questions, if any of the question we have no answer, we need some initial steps of resuscitation. Okay, that is, we can provide warmth to the baby, we can provide position and clear the airway to the baby as necessary, and we can dry, stimulate and reposition the baby, and we can provide oxygen as necessary to the baby, and after that we can evaluate the baby for the respiration, heart rate and color, and after that, if the baby have good breathing and the baby have heart rate of more than 100, we can provide supportive care. And after evaluation, that is, we can evaluate the respiration, heart rate and color of the baby. If the baby have less than 100 heart rate, we can provide positive pressure ventilation to the baby. Okay, after providing ventilation, the baby have heart rate more than 100 and the color of the baby is pink, we can give ongoing care. Okay, if the baby after ventilating also, the baby have heart rate less than 60, we must provide positive pressure ventilation. Also, we can administer chest compressions. Okay, after providing chest compressions and positive pressure ventilate, we can evaluate the baby. If the baby have heart rate more than 60, then we can provide positive pressure ventilation. Okay. After providing positive pressure ventilation and chest compression, we can evaluate the baby. If the baby then after also, if the baby have less than 60 heart rate, we should provide medications. Okay, this is the algorithm of neonatal resuscitation. Next we can see each step of neonatal resuscitation algorithm in detail. For the initial rapid assessment, whether resuscitation needed or not, we should ask some questions. The questions are: is the baby full term, or baby have good breathing or cry, good muscle tone, clear of meconium, or the baby have pink in color? If the answer to all these questions is yes, no need of resuscitation. So we can provide routine care. And if the answer is no, they need initial steps of resuscitation or stabilization. For the initial steps of stabilization, first step is providing warmth. So we can place the baby under heat source like warmer,
and should not cover the baby for full visualization and to permit the radiant heat to reach the baby. Okay, so the baby should be placed under the heat source like a warmer, and the baby should not be covered with blankets or towel to ensure full visualization and also to permit the radiant heat to reach the baby. ഫുൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേബിനെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അല്ലേ, എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെങ്കിലും റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ, റിട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ, സൈനോസിസ് ഉണ്ടോ, അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേബീനെ അൺട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈസ് വാംത്ത്. After providing warmth, the next step for stabilization is providing position to the baby. So the baby should be placed on her back or side with the neck slightly extended. It is very important. The baby should be placed on her back or side with the neck slightly extended. So the purpose for this brings the posterior pharynx and larynx and trachea in line and it facilitates breathing. Okay, so the baby should be placed on her back or side with the neck slightly extended and this brings the posterior pharynx, larynx and trachea in line and it eases the breathing. And the care should be taken to prevent hyperextension or flexion of the neck since it will cause interference with respiration. Okay, to maintain or to help maintain the correct position, we can place a rolled blanket or towel under the shoulder and we can elevate them 3/4 or 1 inch of the mattress. Okay, to help to maintain this correct position, we can place a rolled blanket or towel under the shoulder and elevating the 3/4 or 1 inch of the mattress. So the initial steps of stabilization are: first one, providing warmth; second one, correct position for the baby. The third step for initial steps of stabilization is clearing the airway. Clearing the airway if necessary. So the appropriate method for clearing the airway, it will depend on the presence or absence of meconium. The clearing the airway, അത് നമ്മൾ എയർവേ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കുഞ്ഞ് മെക്കോണിയം പാസ് ചെയ്ത് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഓക്കെ, depending upon the presence or absence of meconium. Okay, if no meconium, wipe the nose and mouth with clear cloth and we can provide suction with bulb syringe or suction catheter of 12 or 14 French and mouth is suction before nose. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് M before N, അത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ. M before N, mouth is suction before nose and head should be turned to one side to secretions to collect to one side and can be removed. Okay, so for clearing the airway, it is depend on two factors: whether the child is past the meconium or not. If the child have no meconium, we can wipe the nose and mouth of the child baby with clear cloth and we can provide suction with bulb syringe or suction catheter of 12 or 14 French and mouth is suction first before the nose and we can turn the head of the child to one side to allow the secretions to drain and also we can collect the secretions to one side and we can remove the secretions. And if the child passed the meconium, the amniotic fluid is stained with the meconium. If meconium stained liquor, when the baby passed the meconium in utero, meconium aspirate the infant's mouth and into trachea and lungs. In this condition, we can suction the baby under direct vision using a laryngoscope and intubate and suction out the meconium from the lower airway. Okay, so
For clearing the airway, we should consider two factors: whether the child have passed the meconium or not. If the child passed the meconium, we can provide suction under direct vision using a laryngoscope and intubate and suction out the meconium from the lower airway. If the child have not passed the meconium, we can suction or we can aspirate it with a mucus extractor. Okay. And പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചെരിച്ച് കിടത്താം. കുഞ്ഞിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയി പൊക്കോളും. ഓക്കെ. The fourth step for initial steps of stabilization is dry, stimulate and reposition. After suctioning, the baby should be dried adequately using pre-warmed linen to prevent heat loss. And the wet linen should be removed. The act of suctioning and drying itself provides enough stimulation to initiate breathing. And if the baby continues to have poor respiratory efforts, additional tactile stimulation in form of flicking the soles or rubbing the back gently may be provided briefly to stimulate the breathing. Okay, for drying and stimulate the and reposition of the baby, after suctioning, the baby should be dried adequately using pre-warmed linen to prevent heat loss, and the wet linen can be removed. And these two actions, the act of suctioning and drying itself, provide enough stimulation to initiate breathing. And if the baby continues to have poor response, additional tactile stimulation we can give. നമുക്ക് ജെന്റ്ലി അവരെ ഫ്ലിക്ക് അവരുടെ സോളിൽ മസാജ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ അവരെ ഒന്ന് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. It will provide stimulation for breathing. Next, we can evaluate the condition of the baby after providing initial steps of resuscitation. What are the initial steps of resuscitation? We have already provided warmth, positioning and airway clearance or drying, stimulate and reposition of the baby. So, after providing these initial steps of resuscitation, the baby should be evaluated. Okay, the baby should be evaluated by assessing their respiration, heart rate and color. Okay, so after providing the initial steps of resuscitation, the baby should be evaluated for their heart rate, respiration and color. Okay, the respiration is evaluated by observing the infant's chest movements. Okay, so the respiration we can evaluate by observe the chest movements of the baby and heart rate. And regarding the heart rate, we can auscultate the heart or by palpating the umbilical cord pulsation for 6 seconds. Okay, we can evaluate the heart rate either by auscultate the heart or by palpating the umbilical cord pulsation for 6 seconds. And this number of beats or pulsation is multiplied by 10 to obtain the heart rate per second. For example, if we have a count of 12 in 6 seconds of heart rate and it is 120 per minute. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ 6 സെക്കൻഡിലുള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റിലുള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കിപ്പോൾ 6 സെക്കൻഡിൽ 12 ആണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 120 കിട്ടും. അതായിരിക്കും പെർ മിനിറ്റിലുള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഐദർ ബൈ auscultation or by palpating the umbilical cord pulsation for 6 seconds. For example, a number of beats or pulsation is multiplied by 10 to obtain the heart rate per minute. And next we can evaluate color of the baby or oxygen saturation by pulse oximetry. And the color is evaluated by, we can observe the tongue or mucous membrane or trunk of the baby. If the baby have blue lips or tongue or central color change in central, it indicates the presence of central cyanosis. Okay, and also we can evaluate the color of the baby or oxygen saturation by pulse oximetry
And also we can evaluate by looking the tongue, mucous membrane and trunk of the baby. If the baby have blue lips or tongue or a color change in the central trunk, it indicates the presence of central cyanosis. Is it clear for you? So after providing the initial steps, we should evaluate the baby. We should evaluate the respiration, heart rate and color of the baby. And after evaluation, if the baby has good breathing and heart rate more than 100 per minute and have no cyanosis, no need of additional intervention and just monitoring the baby, and we can provide supportive care. And if the baby has labored breathing or they have persistent central cyanosis, administer CPAP in case of preterm babies, and we can administer oxygen in term babies. Okay, if the baby is apneic and has gasping or breathing or heart rate is below 100 minutes, give positive pressure ventilation, and it can be given by bag and mask ventilation. Okay. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേഷനാണ് ചെയ്തത്. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു? റെസ്പിറേഷൻ, ഹാർട്ട് റേറ്റ്, കളർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്ര നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുക, ബ്രീത്തിങ് നോക്കുക. ബ്രീത്തിങ് കുഴപ്പമില്ല, ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോർ ദാൻ 100 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ലെസ് ദാൻ 100 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. For providing bag and mask ventilation, infant's neck slightly extended to ensure open airway, and we can form a seal between the mask and the infant's face. നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സീൽ അറൗണ്ട് ദ, അതായത് ആ മാസ്ക് സീൽ അറൗണ്ട് ദ ചിൻ, മൗത്ത് ആൻഡ് നോസ്, ആൻഡ് സ്ക്വീസ് ദ ബാഗ് വിത്ത് 2 fingers only or with the whole hand depending upon the size of the bag. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഇൻഫൻസ് നെക്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു എൻഷുർ ഓപ്പൺ എയർവേ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫോം എ സീൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാസ്ക് ആൻഡ് ദ ഇൻഫൻസ് ഫേസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ മാസ്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിൻ, മൗത്ത്, നോസ് അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് സീലായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സ്ക്വീസ് ദ ബാഗ് വിത്ത് 2 fingers. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് 2 fingers കൊണ്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച്, ഓൾ ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് സ്ക്വീസ് ചെയ്യാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബാഗ്. Compress the ambu or resuscitation bag gently and ensure that chest expand with every ventilation, and ventilation at a rate of 40 to 60 breaths per minute. Okay, compress the bag or ambu bag or resuscitation bag gently and ensure that chest expands with every ventilation. Okay, നമ്മൾ ഓരോ കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ആംബു ബാഗ് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഫോർ 1 minute നമുക്ക് എത്ര വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കാം? 40 to 60 breaths per minute. ഓക്കെ, ആംബു ബാഗ് വെച്ച് നമ്മൾ ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 minute 40 to 60 breaths per minute നമുക്ക് വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു വെന്റിലേഷൻ വിൽ ബി സീൻ ബൈ improvement in baby's color from blue to pink, and improved respiration, and heart rate rises to more than 100 per minute. Okay, പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം? പെർ 1 minute നമ്മൾ 40 to 60 ബ്രത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കുഞ്ഞ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? കുഞ്ഞിൻ്റെ കളറിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു, അതായത് ബ്ലൂയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മാറി പിങ്കിലോട്ട് എത്തുന്നു. അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഓൾസോ റൈസസ് ടു മോർ ദാൻ 100 per minute. After the infant has received 15 to 30 seconds of ventilation, bag and mask ventilation with 100% oxygen, check the heart rate and take actions as follows. Okay, നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 15 to 30 seconds വെന്റിലേഷൻ, ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിത്ത് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കാം.
After that, check the heart rate and take the actions as follows. നമുക്ക് 3 കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 100 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ 60 to 100 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 60 to 100ൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു, അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ 60 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ 4 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 100, ഈ spontaneous respiration is present, we can provide more tactile stimulation and we can monitor the heart rate, respiration and color of the baby. If not breathing or if gasping, continue ventilation. Okay, so heart rate more than 100 ഉണ്ട്, spontaneous respiration ഉണ്ട്, നമുക്ക് tactile stimulation കൊടുക്കാം, പിന്നെ അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, കളറൊക്കെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഓൺഗോയിങ് കെയർ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി ഇല്ല, ബൈനമസ് വെന്റിലേഷൻ കൊടുത്തു, അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് 60 to 100 ആണ് നിൽക്കുന്നത്, എന്നാൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ, ബൈനമസ് വെന്റിലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് 60 to 100 ആണ്, അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബൈനമസ് വെന്റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടും ബിലോ 60 ആണെങ്കിൽ check the adequacy of ventilation and we can start chest compression if heart rate is below 60 beats per minute. Okay, ഇപ്പോൾ ഇത്ര സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാഗൻമാസ് വെന്റിലേഷൻ ആണ്. ബാഗൻമാസ് വെന്റിലേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹാർട്ട് റേറ്റ് 60 to 100 ആണ്, അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ 60 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, about the chest compressions, the indications for giving chest compressions are the it should be administered if the heart rate is absent or remains less than 60 beats per minute after adequate assisted ventilation for 30 seconds. Okay, what is the indication of chest compression? After giving assisted ventilation for 30 minutes, കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ലെസ് ദാൻ 60 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ ഒന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. വെൻ ദ ഇൻഫൻറ്റ് ഈസ് hypoxic, there is diminished blood and oxygen flow to the vital organs, and chest compressions are used to temporarily increase the circulation and oxygen delivery. So the main purpose of the chest compressions are it increase the circulation and oxygen supply to the vital organs, and usually chest compressions must be accompanied by ventilation with 100% of oxygen, so that the blood is being circulated during the chest compressions with oxygenated. Okay, so with the 100% oxygen, the blood is being circulated during the chest compressions. Okay, regarding the site of giving chest compression, it is lower third of the sternum. Okay, lower third of the sternum below the imaginary line drawn between two nipples. It is the site of chest compression. Okay, lower third of the sternum, sternate നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ the site of giving chest compression is the lower third of the sternum and below the imaginary line drawn between two nipples. Okay, and chest compressions are provided by using either thumb technique or two finger technique. We can give chest compression by two techniques. First one, two finger technique, and other one is thumb technique or hand encircle technique. Thumb technique or hand encircle method. In thumb technique, the position of the thumbs on the mid sternum. Okay, the position of thumb on the lower third of the mid sternum, just below the nipples. Thumb technique, thumbs are employed to depress the sternum while the fingers support the back and the hands encircle the torso. നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും തമ്മിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്, ലോവർ തേർഡ് ഓഫ് ദ sternum,
and the other fingers, the other fingers support the back and the hand, the whole hand encircle the body or torso. Okay, so in thumb technique, thumbs are employed to depress the sternum, while the fingers, other fingers support the back and the hand encircle the torso. Another method is two-finger technique. In two-finger technique, the fingertips, either we can use middle finger with index finger or middle finger with ring finger. One hand are employed to compress the sternum and the other hand support the neonate's back. ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ കടത്തിയിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മിഡിൽ ഫിംഗർ വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ വിത്ത് റിംഗ് ഫിംഗർ. ഓക്കെ, ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഫിംഗർ മെത്തേഡാണ്. മറ്റേ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് എൻസർക്കിൾ ഓർ തം മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, and one hand are employed to compress the sternum. The other hand supports the neonate's back. The rate of chest compression is 90 per minute. The compression ratio is the rate of chest compression is 90 per minute, and in 1 minute 90 chest compressions and 30 positive pressure ventilation we can give. Okay, in 1 minute 90 chest compressions and 30 positive pressure ventilation we can give in 3:1 ratio. Okay, 3:1 ratio, it is very important. 3:1 ratio, that is for 3 compressions we can give 1 ventilation, and the depth of the compression is 1 to 2 centimeter. Okay, these are very important in case of neonatal resuscitation. The rate of chest compression per minute is 90, and in 1 minute 90 chest compression and 30 positive pressure ventilation we can give to the baby, and it is in a ratio 3:1, that is 3 chest compressions and 1 ventilation in a depth of 1 to 2 centimeter. Next step is evaluation. After a period of 30 seconds of chest compression, heart rate is checked. Okay, chest compression നമുക്കൊരു 30 സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോർ ദാൻ 60 or above 60, and if it is below 60. If heart rate is below 60, continue chest compression with bag and mask ventilation. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എപ്പിനെഫ്രിൻ. ഇനി ഹാർട്ട് റേറ്റ് 60 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എബോവ് 60 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അണ്ടിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് റീച്ചസ് ഓർ മോർ ദാൻ 100 beats per minute. ഓക്കെ, drugs or medications. Neonates who do not improve with ventilation and chest compression, they require medications like adrenaline, soda bicarbonate, naloxone and dopamine. Okay, and these drugs or medications are administered via umbilical vein via catheter. Okay, soda bicarbonate. In case of poor respiration and slow heart rate, even after 5 to 6 minutes of resuscitation, soda bicarb is given in a dose of 2 ml per kg body weight, diluted in 1:1 in distilled water. We can provide adrenaline in a dose of 0.1 to 0.3 ml per kg if heart rate continues to be less than 80 per minute even after chest compressions. And epinephrine, we can give epinephrine in a dose of 0.01 to 0.3 mg per kg IV
and it should be administered if the heart rate remains less than 60 beats per minute after a minimum of 30 seconds of adequate ventilation and chest compressions. In case of peripheral shock indicated by cyanosis or absence of pulse or capillary filling time more than 3 seconds, we can give volume expanders like ringer lactate or 0.9% normal saline or whole blood or 5% albumin. സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളിപ്പം നിയോനേറ്റൽ റിസസിറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലിനകത്ത് ഓസ്കി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു നിയോനേറ്റൽ റിസസിറ്റേഷൻ ഒരു പ്രൊസീജിയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൂടാതെ 5 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് ആൽഗോരിതം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ ബോൺ കെയർ നിയോനേറ്റ് എന്നുള്ള 5th ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ.